ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਗਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੰਡਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ BC ਸੈਕਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The format for the program is going to be very informal and casual. It's going to be discussion based. So we'll be moderating a conversation based on questions amongst all of the panelists. ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। It's going to be more of a back and forth dialogue on a conversation covering what's been done so far on foreign interference, what can be done, what Canada has done for other nations that they found that were interfering in Canadian affairs, and how this community should organize. So I thought ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I think we can start off with Prabhjot Singh. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ premise, urgency of the event, ਥੋੜਾ background ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। I think ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ premise ਜਿਹੜੀ urgency ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ foreign interference ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। And so how do we actually push forward this conversation about, for our side, from the community side, how do we understand what foreign interference is
how it's actually operating within the Canadian context and what we can actually do about it. And I think the assassination of Hardeep Singh in June this year, I think in a lot of ways ਇਹ ਸਿਖਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. The only reason something like that is possible is because of the impunity that the government here has given by not taking any action for the last several decades. And we'll just start off with the question for everybody. We can start off with Balpreet Singh. Indian foreign interference within Canada, individuals that have been involved in Panth circles, especially ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ involved ਰਹੇ, and we've seen interference at many different levels, from as low as to Gurdwara committees to anything larger or organization around like the terror report and stuff like that a few years ago. There's been a lot of pressure on Canada in many different ways. What's the difference that you see between the 80s and now, and how the interference is transformed? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਸਕਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਐਸਕਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ. ਇਨਫੈਕਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ 80s ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ. ਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ. ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਈ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80s ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰੱਖੇ. ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨੈਸਟ ਆਫ ਸਪਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਥਰ ਆ ਮਿਸ਼ੇਲ ਜੁਨੋ-ਕੈਟਸੂਇਆ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਸਸ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੀ. ਸੋ ਸੀਸਸ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ. ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ. ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ CTV ਦੇ ਉੱਤੇ, CBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ. ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 12-13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪਰ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ although the Canadian government never bragged about it, it did obtain enough proof from CSIS to conclude that Canadian-based Indian intelligence agents from both RAW and the IB had built a network of informers and paid agents, and also pressured members of the Sikh community into becoming informers. That made things more difficult for CSIS. Moderate Sikhs, knowing that RAW agents were living amongst them, were terrified at the mere thought of speaking to anybody from CSIS or the RCMP. So, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ 3.5 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 80s and 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਡ ਇਨਫੋਰਮਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ in October 1986, Liberal MP Robert Kaplan became concerned about a possible disinformation campaign by Indian secret services aimed at discrediting Sikhs living in Canada. He believed CSIS should investigate it. Now, I finish the last paragraph, relevant something. Even worse, there was proof that Hindu extremists deported from their country after murderous religious riots at the beginning of the 1990s and now living in Canada had become spies for India's secret services. The mother country rewarded these good little soldiers for their services with many favors, such as the right to sell products without taxes, to receive all expenses paid trips to India, to be offered facilities for commercial exchange, and even to indulge in visa trafficking. So, Hindu extremists ਜਿਹੜੇ
ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਪਾਈਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਪੇਡ ਟ੍ਰਿਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਸੀਸਿਸ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਨ ਦ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਹਾਊ ਦ ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਰ ਬੋਰਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਵਾਮੀ, 2 ਜੂਨ 2022, ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ BC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਛਾਪਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟਸ ਮਤਲਬ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੋ ਕਾਲ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ, ਧਮਕਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ, ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ I think ਜੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਦ ਫੋਰੈਸਟ ਫॉर ਦ ਟਰੀਜ਼। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਪ ਬੈਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Because it's not just that there's a couple of these incidents that are happening and that they're isolated. It's a part of a broader process and a broader context that's important for us to put front and center.
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। We're not just victims and we're not just objects where things are happening to us. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, they're trying to demonize us or make us look bad, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ this is going to be awkward to have this conversation at work tomorrow, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ were a thorn in their side, that's what they're trying to sidestep and get rid of. So when we're talking about foreign interference, I think it's important for us to put the ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। This is a reaction. Indian foreign interference is happening for a reason, and that's kind of one thing that we have to keep front and center in these conversations. Just quickly, I know there's a lot of young men standing in the back. Don't hesitate. There's a lot of seats on the left of us right here. Don't worry. This is an informal conversation amongst family. I think it's important just quickly to anchor this conversation again on how is foreign interference defined in Canada. And so the official definition from the Government of Canada is that foreign interference is a deliberate and covert activity undertaken by a foreign state to advance its interest, often to the detriment of Canada's. And so, the definition is very wide, but it's also very specific. That it has a detriment to Canada of some sort is something that they look at very, very keenly. The government does at least. I think we all kind of understand the issues at hand. I think we all know how in your face the foreign interference has become. And currently, politically, at least, Canada is examining ways in which to tackle foreign interference and ways in which to examine it. And a lot of that conversation gets anchored on China. But what we've seen over, especially the last few months, is a more conversation around India's role in foreign interference in Canada and the detriment to Canadians. I think, again, it's important for us to understand that when the government looks at this issue, that it's important for us to advocate from the position as we are Sikhs in Canada, like we are Canadian citizens. And this foreign interference is to the detriment of Canadians living in Canada as residents or as citizens. And it's important to anchor what we talk about here today, not anchor at least, but to keep that in mind, that not only is this an issue of Sikhs being targeted, it's an issue of Canadians being targeted. And I know there's a deeper conversation around that, but as far as the government's concerned, that is how they're examining it. Foreign interference can take a lot of different shapes and forms, and I think what happened to Shaheed Bhai Singh is a very in-your-face, unprecedented assassination of a Canadian on Canadian soil at the behest of a foreign state. And intelligence knows it. Intelligence is aware of it. They know the angles of it. They just don't have enough to say it out loud. And at the same time, we've seen it with our agencies and government, that they will always stop short of embarrassing a foreign country. As long as it's not an enemy of the West in the way Russia and China are seen.
When it comes to India, they will always hold back. And we've seen that over and over again. And there's larger geopolitical reasons and economic reasons why the Canadian government behaves that way. But it's important that we continue these conversations to wake them up. Because Canadians will continue to be targeted here. And that happens to also be Sikh. We've had statements from Judy Thomas, who is the advisor to Justin Trudeau and the Canadian government on national security. And just a month or two ago, she said that India is a top actor for foreign interference in Canada, which is surprising for a lot of commentators who are focused on China. So how does Indian interference look? There's obviously the more glaring examples, again, that we've already talked about, but there's a lot of simple ways that it happens every day that people don't see. Just in this building in City Hall, Brampton City Hall, where we are today. Now, I worked at the mayor's office. I worked in the mayor's office for a year or two, and there was 2 examples of foreign interference that happened in the office that I saw with my own eyes. One was during June, the mayor at the time put a statement out about June 1984. And it wasn't something outside of the ordinary, very common to a lot of June 1984 statements that you see that politicians put out. As a municipal leader, she didn't have the burden of parties or international politics on her, so her statement was a little louder than what a lot of politicians may have put out at the time, but again, not necessarily controversial. That statement that she put out on Facebook, funny enough, about a week or so later, we had the Consul General of India and folks from their office come to the mayor's office with that statement printed out, solely to air their grievance on why we were recognizing June 1984. That happened in our office. It wasn't a big media story. It happened in this building. And I saw it with my own eyes. I have a printout that they gave to the mayor. The mayor came to my office afterwards and gave it to me and said, "You should probably frame this." And I have that printout still. I kept it as a reminder that even little things of recognizing the genocide that happened to us, the Consul General, the Indian mission here in Canada will air grievance, and not only air grievance, but make sure they come and literally ask for it to be deleted, or that for next year don't do it. And so, how are we supposed to take that as Sikhs? Balpreet Singh mentioned this, that when we talk about Indian interference in the Canadian communities, it's entirely almost against the Sikh community, almost entirely. Dalit communities are facing it now a bit more as they challenge caste oppression, and so they're getting a lot more, you see a lot more state actors, pro-state actors interfering in Dalit advocacy. Obviously, the Muslim community gets a bit of it as well, especially in the Kashmir issue. But the bulk, 99% of the foreign interference we're seeing from India is targeted against the Sikh community, and simple things like the June 1984 statements. Another example, again, in City Hall that I saw with my own eyes, was at Brampton holds what's called Jaskaran. It's a festival where they bring all various cultures together. And folks from the Pakistan, Punjab community, and lack of better words, the Indian Punjab community came together and said, "We want to hold a Punjab pavilion." And again, nothing political about this at all. It's just Punjab culture, irrespective of countries as we know today. The Indian government went to Jaskaran and said, "You can't allow the Punjab pavilion to happen this way. There can only be an Indian pavilion, and there can't be a Punjab pavilion." And Jaskaran said, "Look, we celebrate heritage, not countries." And so you have a Scottish pavilion, even though the UK isn't there, right? You have a Quebec pavilion, even though they're part of Canada. We allow the celebration of heritage. But that's just another example of how India would interfere to that level, to cultural celebration, Punjabi cultural celebration. Again, because they see it as a manifestation of Sikhs pronouncing their sovereignty and independence as a unique people. And so those are 2 examples that happen within this building that you're sitting in right now, that are small. And so it's persuasive, it's in every aspect of community, and it really, again, is targeting the Sikh community. I think that's a very, especially with Punjab, the pavilion, it's a really interesting point, because a lot of times, a lot of individuals, when you talk about interference and stuff like that, what Prabhjot was saying,
their answer usually is, well, I'm not involved in Panth activities. But the thing with the Indian state is, they don't, as long as they see that you're a Sikh, doesn't matter when you're involved with, you are a problem for them because they don't know when you are going to become a problem. Like on that point, the folks that organize the Punjab Million are not like Sikh activists. They're not the people that you would necessarily say, well, these guys are Khalistanis or these guys are very strong on Sikh sovereignty issues. Like they're the opposite of that. And even they weren't allowed to put on a cultural pavilion that was celebrating Punjab. And it was surprising to those folks themselves were saying, like, we're getting called so-and-so, even though we don't align necessarily politically or philosophically on what we're being accused of. And it was funny to me because like that's such such a really great example of how stupid it is. The farmers' protest, and Balpreet can speak much more on this, but the farmers' protest, the Indian consulate was interfering with the public district school board. That you can't be talking about the farmers' protest, even though it's a major global affair that is a topic of like global affair type courses inside schools, where they look at international affairs all the time. And so that's how deep it is. That it's not just necessarily for those that are advocating Sikh causes very loudly. It's also targeting folks that are advocating on Punjab-based issues as well. Or even Punjabi cultural, not necessarily Sikh issues. So as long as it touches our community in any shape or form, or can be seen as a proxy of any shape or form in the eyes of the government, they're going to try to stamp it down. And we've seen that over and over again. Just one more question for you, Jaskaran, before we move on to Balpreet Singh. You've done a lot of work on different campaigns like Ask Canadian Sikhs. You've also founded Baaz News. You've talked about interference in political circles and things like that. How has this interference manifested in sort of like the media spaces and the broader public spaces as a result of the media narratives that are being put out against Sikhs? So there's two medias. Again, Balpreet Singh mentioned this about the Punjabi-speaking media, where it's very clear in some instances that they're speaking on behalf of the Indian government, or they're speaking very friendly to the Indian government. And so that's one aspect of it, where it's, intelligence agencies themselves have seen it, that diasporic, quote-unquote, ethnic media are used as an outlet to essentially spread Indian propaganda. And we have seen it in recent reports and conversations from security intelligence that media is used as a tool to interfere in diasporic communities. India's not the only one that does that. China does it. Iran does it. It's common amongst other countries, diasporic countries, communities that have robust ethnic media. So that's one angle. On mainstream media, what you see is India using disinfo to sway the reporting of our communities. Again, the Sikh community and the Punjabi community in particular, through disinfo that is generated out of India. And so, one great example is ANI. So ANI would be the equivalent of, let's say, almost like the Canadian press. So for those that know a little bit of media, how media works, you have agencies like Canadian Press that write stories, and then everyone picks up, right? So Toronto Star will pick up the Canadian Press, National Post will pick it up, Global Mail will pick it up, and they'll use Canadian Press, and either they'll just publish the story wholesale, or they'll add their own notes on top, and then they'll say, published with notes from Canadian Press. So in India, you have ANI. ANI is like a big media clearinghouse where they'll generate reports, news, video clips, and then essentially syndicated other media houses in India will pick up and write stories off of. Another example is like Reuters, is another more international, well-known Associated Press. So these are all kind of the same thing. So ANI in India has been found over and over again to be a voice of the Indian government, and is where they generate a lot of propaganda, including targeting the Sikh community. So when there's been different analysis of disinfo, ANI is actually one of the biggest sources of disinfo and misinformation. Again, this is objectively speaking. It's not just us speaking from the Sikh community. Like the EU, Disinfo Lab has particularly singled out ANI. Different folks that monitor disinformation have particularly singled out ANI.
And so they'll generate these types of stories. And the hope is that, when A&I generates something, and then let's say Watch is partly owned by Reuters, or as an investor, there's some relationship there. I don't remember off the top of my head what it is, but there's a deeper relationship there. Let's say Hindustan Times writes a story, Times of India writes a story. In the eyes of Canadian press, or American press, or the UK press, is they see those as equivalents. Right? Those are mainstream national outlets in India. If they're publishing something, they must have done some journalistic process or integrity. And so they'll pick up stories and quotes, and then they'll publish it in Western press. We saw this happen to an extreme extent during Justin Trudeau's trip to India, the infamous Justin Trudeau trip to India, which was a complete disaster. And in February alone, or February or March of that one, I kind of, my memory's getting a little hazy as I get older. It was March or February of that year, where Gurjeet Singh did this exercise of collecting all these links of stories, anti-Sikh stories essentially in Western press. And in February, March of that year alone, when Trudeau was in India, there was about 150 citations from print. So that didn't include like radio hits, it didn't include TV hits, and it was fairly limited amount of research, but it spoke very loudly that within a month you had 150 negative stories about Sikhs in Western press, so I'm talking about the Toronto Stars of the world, and the CBCs that were, when we did a deeper analysis, were a product of lifting stories wholesale from India Media House. And again, when they did that, they did it on the assumption that they followed certain journalistic integrity that is expected of major media houses here. And Ask Canadian Sikhs was a product of the World Sikh Organization, where we essentially called on the Sikh community to insert themselves in the conversation. But then we also made a point of reaching out to journalists that write on the Sikh community. We made a point of going to editorial boards that wrote about the Sikh community to really express our displeasure that you've done an injustice, like a grave injustice. Here's all the disinfo that you've helped push. Here's all the misinformation you helped push. Here's how it maligned the community. And here's how it was a disservice to Canadians who are reading these stories and don't have a deeper understanding of the nuance. I can say that after that, yeah, there's incidents where you have bad reporting still, and it's very particular journalists where you see it over and over again. But I would say, for the most part, since then, we have seen a huge improvement in Canadian media. Over the farmers' protest, they did a great job of covering the farmers' protests, for the most part, and fairly covering it. When we talk about Baihandeep Singh Nijjar's assassination, Canadian press did actually a pretty decent job of covering that story. Even obviously the referendum, Six for Justice's referendum, which has generated obviously a lot of media attention, the media has done a pretty decent job of making sure they talk to all the sources. So those are all lessons learned from Canadian press, and realizing that foreign interference from India is also done through media disinformation generated out of India, in the hopes that Canadian media picks it up and runs with it. CSIS is well aware of how media is used as a source of disinformation. When you see folks testifying at committee towards government on foreign interference, media is often used as an example of how disinformation is done. So I talked to Dan Stanton, who used to be a CSIS executive. We did this, there was an interview on Baaz. And what Mr. Stanton explained to me was that CSIS kind of monitors it, but they can't do anything to stop it. They can't stop disinformation coming from India. They can't stop disinformation coming from, again, the A&I or Hindustan Times or Times of India, whatever it may be. But they can monitor how it impacts communities here, but they won't do much to stop it. So it's really on us as a community to call out disinformation when we see it. When there's fake news, call it out very cleanly and obviously, and make sure we're letting editorial boards know that. And again, Baaz, as just an example, one of its purposes or origins was to kind of call out that misinformation and disinformation, but do so in a journalistic way, not necessarily kind of an advocacy way. And one of the net benefits of that exercise has been other media houses that follow Baaz, right? Like, so reporters from CBC or the Toronto Star, they all follow it. And so there's a lot of fact checking that happens off the back of Baaz. They reach out. Quite frankly, they reach out often to ask. And so this, again, it's important for us to own our own narrative, that we can't succumb to like a victim mentality of sorts, right? Like, hey, government, save us.
There's a role for government, I'm not dismissing that, but we can't lean into a victim mentality. We have to start sharing our own narrative. We have to push our own story. We have to call things out when we see it, and we have to be fearless about it. Again, Baaz is banned in India for the second time. So we've been banned once, we got unbanned, then we got banned again. There's folks that used to or would write for us from Baaz in India that don't because of fear. There's obviously a cost to being as loud and vocal, but if we don't, then all you're going to see is Justin Trudeau's trip that February, 150, 200 articles that attack the Sikh community. So unless we put our necks out and actually challenge it, don't expect foreign interference to just disappear. Like, as a community, we have to challenge it as well, and that's really important, especially from a media perspective. So I think just on that note, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. We know that this disinformation is being disseminated. But connecting it to, I think, the concrete real-world impacts, I think is super important for us to connect these dots and understand that this isn't just something simple and benign or innocent of they're making us look bad, they're spreading disinformation. ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ, to criminalize, repress Sikh activists, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ. That's the role of what media is, and that's what the purpose and objective of foreign interference is. It's not just to kind of abstract notions of disinformation or abstract notions of trying to demonize and target us. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 80 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, you start from the 80s, if you do a media analysis, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ. There's a very clear process of how the national media in particular spun certain narratives, manufactured certain narratives, disseminated them, which were picked up by foreign correspondents. ਤੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਊ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ. ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ. There is this clear pattern of manufacturing a certain narrative to develop and manufacture consent. ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਕਸਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਵਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ 80ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ this is coming up shortly in our future, this is kind of in the works. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ and increasing in intensity and kind of the fever pitch, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, they were very clearly calling for state violence and a crackdown on Sikh activists. ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ this outspoken kind of restlessness and eagerness and understanding that kind of grassroots mobilization is the only solution, that we need to get this back into check through violence and spreading fear. ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, that path was already paved.
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 2018 ਟੋਰੰਟੋ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇਆ ਗਿਆ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ It was a very clear orchestrated campaign of strategically timed media articles to embarrass the Canadian government, discredit the Canadian government, and ultimately the objective was to encourage and force Canada to criminalize Sikh activists in Canada. So jo kuch o trip de aale duale media de vich ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ This is an output and a result that can be directly linked to an Indian intelligence operation to target and pressure the Canadian government. So it's not something that happens kind of vaguely in the air. ਇਹਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ and that objective, that target, that output is criminalization and violence against Sikhs. Balpreet ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ already they started putting all the pieces into play and to demonize ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ similar to Avtar Singh Khanda in the UK there is a long sustained campaign to amplify this narrative create this myth of this violent dangerous criminal individual who needs to be targeted and repressed. So ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ everything in that mahal and the talking points were already disseminated beforehand. So I think especially in terms of the media disinformation and foreign interference in general, there is a very clear pattern and there are very concrete real world impacts on Sikh activists in Canada. I think even just continuing the conversation where you left off, by Balpreet Singh, if you can comment on this. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਲ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਥਕ ਸਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ what do you think at this point emboldened India to do such a drastic action on Canadian soil? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ assassinate ਕਰਨਾ it's still a pretty big decision to take. Why do you think they felt so emboldened? Is it the Canada they could pata se ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ or did they feel that safety net that it's not going to bite back to them or was it? ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ is in reaction to what they're seeing in the Sikh community. So for a number of years ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਫॉर द ਵਰਲਡ ਇਹ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਕ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਿਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ
कि नौजवान एक तरह सारा पंजाब का खड़ा हो गया, एक एडी वड्डी लहर दिनां दे विच ही चल पई, एक वहीर चल पई जिस विच नौजवान सिੱਖੀ नाल इस तरह जुड़े कि आपां सिੱਖ नहीं सी इमेजिन कर सकते इंडियन सरकार तां चलो गल ही छड्डो। सो उसनूं कित्थों सपोर्ट मिल गई सब तो ज्यादा? हुण जे गदर मूवमेंट की भी गल कर लईए, पहलां तो ही इंडिया दे विच कोई रेवोल्यूशन होनी हुंदी है ना, तो बाहर तो उसनूं सपोर्ट मिलदी है, क्योंकि बाहरों आपां इत्थे गल कर सकते हैं, बाहर बैठे आपां इंडिया की गल खुल के कर सकते कि उत्थे की हो रहा है, क्योंकि इंडिया च बैठे हैं उन्होंने आप नहीं पता होंदा। जिसों सगों हुण आपां पहलां गल कर रहे सी इस इवेंट तो पहलां कि जिहड़े नौजवान इत्थे आंदे ने ना, मतलब 6 महीनों के विच उन्हां दा जिहड़ा नज़रिया हुंदा काफ़ी ड्रामेटिकली बदल जाता है। उन्होंने जिहड़ी सच्चाई हैगी आ वो दिसन लग पैंदी है, जिहड़ी खालिस्तान की गल कदे उन्होंने सुनी नहीं सी ना, उन्होंने सुनन नूं मिलदी है। सो खालिस्तान का सपोर्ट बेस एक इंजन आपां कह सकते हैं बाहर। सो उन्होंने पहला ही इस चीज़ नूं एक स्ट्रैटजी के अनुसार विਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ उन्होंने बनाया सी कि जिहड़े खालिस्तान के ਸਿੰਬੋਲਿਕ आगू ने ना उन्होंने टारगेट किया जाए तो इस तरह सिखां नूं डराया जाए, धमकाया जाए। सो ये एवें तां नहीं हो गया कि भाई परमजीत सिंह पंजवड़ पाकिस्तान दे विच टारगेट किए जाते हैं। अवतार सिंह खंडा, ये हैरानी की गल सी कि इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स ते इंडियन जिहड़े डिसइनफॉर्मेशन अकाउंट्स ने उन्होंने पहला ही अनाउंस करता कि अवतार सिंह खंडा इज इन हॉस्पिटल, ही इज बीन पॉइजन। उन्होंने परिवार नूं, फैमिली नूं, फ्रेंड्स नूं, जिहड़े आम इस सर्कल विच विचरदे ने, सानूं आप बड़ी हैरानी हुई कि सच्ची इदां हो गया। असीं इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश की, सब कुछ मतलब अनक्लीयर से वाकई इस तरह होया। कहंदे ओहदे ब्लड क्लॉट्स जिहड़े अपने आप हो रहे सीगे, समझ नहीं लग रहा की हो गया। ते वो पूरे हुंदे ने ते फिर इंडिया जिहड़ा आ वो विंक विंक कहंदा नहीं बहुत बड़ा है, कैंसर नाल मरिया लगता है। ते मेरे को वो ट्वीट्स वाले सेव ने, उन्होंने इस तरह कहा कि बैड न्यूज़ फॉर खालिस्तानीज फ्रॉम पाकिस्तान एंड द यूके, मे बी बैड न्यूज़ फ्रॉम कैनेडा इज नेक्स्ट। सिद्धा उन्होंने ऐलान किया कि कैनेडा इज नेक्स्ट। मैनूं याद है असीं 4-5 सिंह इकट्ठे बैठे सी, असीं गल की कि भाई हरदीप सिंह का नंबर वो गल कर रहे हैं, भाई हरदीप सिंह बारे गल कर रहे लगते हैं कि उन्होंने, क्योंकि पहला खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो लीडर कहते हैं वो टारगेट किया गया। भाई अवतार सिंह को वो कह रहे हैं खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का लीडर, सो कौन लै गया खालिस्तान टाइगर फोर्स। सो उस दिन सगों रात तक सानूं ये खबर मिल गई कि उन्होंने इस तरह टारगेट किया गया, शहीद किया गया। सो आइडिया तो उन्होंने यही है कि जे कोई खालिस्तान की गल करूगा उसनूं डराया जाए, धमकाया जाए, इन्हां दे इवेंट्स जिहड़े ने वो भी फेल किए जाण। हुण ये भी सानूं याद रखना चाहिए है कि 2022 पिछले साल जून दे विच जदों ऑटवा एक रैली की जाती है तो उत्थे भी एक बड़ी हैरानी वाली गल हुई कि CBSA कैनेडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी नूं एक बड़े डिटेल्ड मैसेज भेजे गए कि फलाने सिख उत्थे ऑटवा दे विच पार्लियामेंट हिल ते बॉम्ब प्लॉट करने, उन्होंने नाम दिते जाते हैं, फोटोआं दित्तियां जांदियां ने, लाइसेंस प्लेट दिते जाते हैं। तो उन्होंने अरेस्ट करके मतलब खबर भी मेन स्ट्रीम में आ गई सी कि देयर इज अ शट डाउन ऑन पार्लियामेंट हिल रिलेटेड टू सिख एक्सट्रीमिज्म, खबर भी आ गई। पर चलो वो सिंह नाल मैं गल कीती सी जिहड़ा अरेस्ट होया, कहंदा कि शुक्र है कि मैं उत्थे गड्डी पार कीती सी जिथे 3 सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए सी, बड़ा साफ दिसदा सी कि मैं कुछ नहीं कीता। उसनूं उसी दिन मतलब छड्ड दित्ता जांदा। बट इवेंट का डैमेज हो गया, मतलब इवेंट एक तो उत्थे हो ना सके। तो इस साल भी सानूं पता कि इन्हां चीज़ों का कई बार असर होंदा है, मानसिक तौर पर जो आप लोगों नाल गल करते हैं उन्होंने मन पर असर पैंदा है। बट इत्थे जो शुरू च कहा सी ना कि उन्होंने सिख साइकी को समझिया नहीं। मैनूं तो इस तरह लगता है कि इहदा ऑपोजिट इफेक्ट होगा। जिहड़े खालिस्तान की गल नहीं सी करते, खुल के इन्नी गल नहीं सी, उन्हां विच मैं भी हां, मैं भी कदे शर्म खावां, मैं इन्नी खालिस्तान की गल पहले नहीं की। पर जे तुसीं कहोगे तुसीं खालिस्तान की गल नहीं करोगे, असीं तुहानूं कर नहीं देनी, तां फिर सिखां च अणख हैगी। गुरु साहब ने अणख दित्ती है कि असीं गल करांगे, जो मर्जी तुसीं करना तुसीं कर लो, कि आपां सारे खालिस्तानी हैं, जो मर्जी तुसीं करना तुसीं कर लो। तो इस सरकारां वास्ते भी मैं कहना एक चेतावनी है। जो इंडिया च होया ना वो सारे दे सामने है कि जदों वो कहंदे हथियार काहदे चुके आ सिखां ने, जदों पुलिस फोर्स तुहाडे उल्ट हो जाए, जिहड़ी जुडिशरी आ
ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਨੇ ਗਨੀ ਸੈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਟਿੰਗ ਡੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਚੱਕਣੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਚੱਕੂਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਂਗੇ? ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ from 80s till now, has anything been done by the government apart from acknowledging or even have they acknowledged till now that interference from India has been happening in Canada? ਜੇ acknowledge ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਾਉਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ next step ਲਿੱਤਾ ਆ? ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿੱਤਾ, what have they done in regards to other countries like China? What kind of, just so we get an idea of what type of steps the government can take to combat foreign interference if they really wanted to. Look, Canada knows what's going on. That's really the part that hurts the most. Canada knows exactly what's going on, but they're absolutely unwilling to do anything about it. So the Asia Pacific initiative that was announced. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ announce ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ Indo-Pacific initiative ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। Once again, in 2010-11, the question we must ask ourselves today is why Canada continues to protect India by not compelling it to say what it knew about the Indian disaster. Consider that François Levine, so François Levine ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ RCMP ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ CSIS ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਛਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ consider that François Levine was prevented from testifying publicly before the Major Commission, Air India Commission, by government lawyers who claimed that the questionable activities of India's agents in Canada were not part of its mandate. So, Canadian ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 18-20 MP ਭੇਜੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਟੇਬਲਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ MPs ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੈਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਗਰੀ ਤਾਮਿਲ MP ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ 'ਚ।
ਉਹਨੇ ਤਾਮਿਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਮਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ, ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਸ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਬਰਲਸ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਆ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਐਵਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭਲੋਏ ਮਜੂਮਦਾਰ। ਸ਼ੁਭਲੋਏ ਮਜੂਮਦਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪਾਈ ਆ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਲੋਏ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਟੈਰੀ ਮਲਾਉਸਕੀ ਨੇ ਆਥਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਭਲੋਏ ਮਜੂਮਦਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਭਲੋਏ ਮਜੂਮਦਾਰ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਯੂਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, NIA ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 95,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੋਕਰ ਕਰੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਲੇ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। So I think ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, a lot of people are shocked and surprised by this idea with Canada's kind of lack of a response and inactivity on this. And I think it's very, very clear, it's documented that the Canadian government is aware that foreign interference is happening. ਜਿਹੜਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ the Caravan Festival. Chrystia Freeland kind of wrote a response and is on the record saying that yeah, foreign interference should not be tolerated. They acknowledge it. The Nizikov report about Trudeau's 2018 trip, it's a parliamentary committee's report saying that the Indian intelligence agencies orchestrated this entire campaign. There are countless, the National Security and Intelligence Advisor, Jodie Thomas, acknowledges India is one of the top actors of foreign interference. Karwai, Sifar de Barabara. And even that, there's some kind of acknowledgements that are kind of happening now, but there's no condemnation and there's no action.
It's very clear the things that they could do. It's possible to prosecute somebody criminally. It's possible to expel diplomats. And it's happened in other cases before. There's, I think last month, the RCMP charged somebody under the Security Act, I believe it was the Security Act, for foreign interference for working for Chinese intelligence agencies and security agencies. There's a lack of a political will. When you look at the Indo-Pacific strategy, it's very clear there's two sections, one on China, one on India. And if you compare both of those sections together, there's a very, very clear distinction. Talking about China, it's very clear that Canada will stand up against any human rights violations, specifically citing Uyghurs in Xinjiang, and it's specifically talking about Chinese activities in Canada of foreign interference. When you look at India, foreign interference ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਐਲਾਈ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੱਢ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫॉर ਦ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੱਢ ਲਓ ਯੂਰਪ EU ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਧੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ When you look at all of these documents, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਨੇਟੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਐਲਾਈ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਭਾਈ ਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ what are the chess pieces on the board where are they being positioned and where are we going to position ourselves ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ GDP ਦਾ ਜਿਹੜੀ 1/3 ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਗਲੋਬਲ GDP ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਆਉਂਦੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 2/3 of the global GDP is going to be in this region. There's 1 billion people in India. There's a rising middle class. Every Western country is racing and pretty much tripping over themselves to court India as an ally. ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ strategies ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ that India has to become a net security provider in the region. They want to strengthen military and intelligence cooperation with India. They want to increase India's military kind of technology and their abilities because they want India to become a NATO proxy in that entire region. ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਸਾਡਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਾਈ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ So if they need India to become a security provider in the entire region, then it's in Canada's own interest to make sure that India becomes a stable country. तो ਜਦੋਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ For Canada, this is in their own self-interest, political and economic interest, to partner with India. So ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਬਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗ ਹੈਗਾ ਫਰੀਤੀ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਖ ਉੱਠਣ ਪਾਸ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਡਾਣੀ ਆਸ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਡਾਣੀ ਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਧਰਗੀ ਉਹ ਬੇਮੁਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਰਥ ਆ, ਕੀ ਮਿਹਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ we're seeing the increase in their security cooperation. ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, no fly list ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, accusations of terror financing. They're taking every single step possible to repress Sikh activism in Canada. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। Like, to your second point of that question, what do we expect the Canadian government to do? I don't expect too much. I don't expect anything. Like, at the end of the day, who are they going to consult within government? They're going to consult the other Sikh MPs. That's where it starts. They're going to consult with their other Sikh MPs. You know, these are the same individuals that go look in June and November, how many of them put statements out? Barely any. If that, they water their own statements down. If you look at Judy Thomas herself, mainstream media covers it. India's a top actor of foreign interference. How many of our Sikh MPs took that piece of news and put a statement out? Even a baseline that this reflects the experience of my constituents in Brampton or Surrey or Calgary or Edmonton or whatever it is. Baseline. Anchor it on your constituency if you have to. Not a single one put a statement out. After Judy Thomas, Prime Minister Trudeau's advisor, says India's a top actor. Not a single one said something. Go see what they say about Iran. Right? They're putting their own statements out in support of protests against Iran. Go see what they say about China. They're putting their own statements out in support of Canada's aggressive stance, the Western countries' aggressive stance towards China's growth in the region. They are not willing to put their neck out on community issues. We have seen it time and time again. And that when it happens, it's the exception, it's not the norm. When we saw Bhaai Singh Nij's assassination, how many MPs proactively put out a statement about a prominent Sikh murdered on Canadian soil with enough suspicion of foul play that involves a foreign country? Considering all the examples Balpreet Singh already shared, not a single one. I think it took about 48 hours or so, and Sukhdalwal went to the funeral event at Surrey Gurdwara and gave a statement. Otherwise, we didn't see anything until community really pushed it and requested and demanded a statement. These are basic representation matters types of expectations on our MPs. And people say to them, Jaskaran, why are you so hard on the Liberals? Right? Like, this is not a Liberal thing. This is a government thing. If the Conservatives get in power, we'll have the same expectations. And if they fail, we'll have the same response. Like, it doesn't change. And this is government. Balpreet Singh mentioned some things we've been noticing over the last couple of months with the Conservative parties that are raising a lot of eyebrows and are causing significant concern. Yes, I don't even see this changing with the government change. I necessarily don't think that we should be really optimistic about the tone changing from the Canadian government as it relates to India. I've had conversations with MPs. I've had conversations with folks that work within government, as recent as a couple of weeks ago. And the response is the same. Well, Jason, or Jaskaran, Jason's my nickname, I self-expose myself, but Jaskaran, what do you expect us to do? India is different than China. Or India is different than Sri Lanka, right? Well, Gary is able to pull it off. For Sri Lanka, it's different,
because India is, important. Geopolitically, it's important. Economically, it's very important. You can't expect us to have the same response. And these are folks from our community defending this position in private conversation. I'm not going to out them. I'm not going to drop their name. Like, those conversations were private, but it's reflective of every single one I've had. And that's wearing my hat as an advocate, wearing my hat as a journalist. It doesn't matter what capacity I speak to these folks. And it's frustrating. And there's some MPs that share our frustration. Like, we wish we could say more, but we can't. And part of it is a failure of our party system, part of it is a failure of our government, part of it is the realities of what the politics and economics look like in India. And countries in the West are well aware of what's happening in India. They know what's happening to democracy in India. The State Department in America has put out their own reports talking about the failures of democratic institutions in India. Everyone sees how India pushed BBC out because of a documentary on Modi. Now, everyone sees how India pushed Amnesty out because of reports on the rise of Hindu nationalist extremism, or Hindutva, or RSS extremism. They're all well aware of what's going on. But they're also aware that over the last 10, 20 years, the trajectory of China and India, which at one point looked similar, have diverged to an extreme. India is not in the same league as China, not on any metric. India is completely behind. India has nothing to offer other than its market. And for Western countries that are looking at the rise of China, and China's growing influence in places across Asia and Africa and elsewhere, all they have now is India, and they're going to do everything in their power to make sure they can lift India as much as they can. And they're all aware of how India has failed across many metrics, from democracy to economy. And so you're going to see countries like Canada, the United States, and the UK, and Australia, where our largest hubs of our diaspora are, face off against that reality and the constituency. I think where things differ in Canada versus the UK and America, where we're all more or less similar sized diaspora, similar roughly, that's changed in the last couple of years, and Canada has grown exponentially. But we're more or less in that 500 to 750,000 range between UK, US, Canada. The difference between those three countries is that in Canada, as a percentage, we're a much larger share of the country's population. And we're just north of 2% of Canada's population. The other difference is that we are very dense populations in important urban, like politically important urban centers. Whether that's Lower Mainland, whether that's GTA, we have a very large and fast-growing population in Calgary. These are very important political centers. So the one way we do have is, in Canada, our numbers work well, the geographies that we operate in work well. As a community, we've done well across many different fields. We do have power here. And just because our politicians have failed us, it doesn't mean we give up on making sure we're heard. We just need to be smarter about it. Like, it's not a team sport. And this is a feeling I've grown out of. Politics is not, as a community, we can't see politics as a team sport. We're red till we die, or we're blue till we die, or orange till we die. We're not going to succeed as a community if we think that way. We have to understand our power. We have to understand our strength. We have to understand that Canada, for the Sikh diaspora, is a beacon on the hill. We have here, I would argue, the strongest diaspora community in the world for the Sikhs. We have a lot of influence we can use, and we do use, but we just need to be smarter about it. And so if we have an expectation for government to act a certain way, it's only going to happen if we start demanding it. And we start making it painful if it's not, if we're ignored. The public safety report is just a great example of how a community did that. And that was very galvanizing for the community, where you had obviously third-party advocacy efforts like the World Sikh Organization, which is, and in my opinion, strong third-party advocacy is far more important as a community than having 15, 20 MPs.
And there's actually studies done on that. As a community, you're much better served by third-party advocacy than you are by MPs from your own community. So we have to continue investing in that. We saw with our Gurdwaras, and I applaud OGC and the BCGC as just two standouts in that using the platform of Gurdwaras as one that can wield political influence for Sikh causes and not just strictly a place where, quite frankly, how many people you'll see Gurdwaras, a place where you have your special events where you go, you have to be married or not college, and it's just a very transactional relationship. OGC and BCGC have done a very good job of using the platforms to voice Sikh community concerns. And we saw the town halls, we saw everything else all come together on the public safety report where you got a reversal. That's the type of energy we need over and over and over and over again. It's tiring, it takes a lot of work, it takes a lot of resources. But when it comes to foreign interference, you're not going to see this government do anything differently until they realize it's painful if they do not. Because I can tell you right now, if it's a conservative government, and that's what every poll shows, that's what every analysis who looks at politics will tell you, it's a conservative government next. If we expect the conservative government to act differently than the Liberals, it will only happen if we make it painful if they do not. And that, I think, is important for the community to understand. I'm just going to switch gears a little bit. We have a lot of questions from the Sangh, and they're actually really well connected to what Prabhjot had just said and just kind of what you just said right now. So I'm just going to combine a few of them and just throw that up all the panelists, and if you guys can just take a jab at whatever part. So ਜਿਵੇਂ Prabhjot ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. And Jaskaran, you also mentioned that key government is not going to do anything until we as a community decide to take any action, right? So the crux of the questions that I have here, essentially, it's around nation building and how do we operate as a nation altogether. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਲਾਵਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਪਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ in the US or Canada, they actually infiltrated or tried to identify their entire networks and then go out and a lot of those individuals arrested, be it the Indian government, the way they're operating in Canada, in think tanks. By some example, the PCG, Shivla Majumdar, his contribution to the MLA report, was set around your politics, and to be it nominations, interference in nominations and stuff that happen across Canada. We've seen that locally here as well. I'm sure it exists elsewhere in Canada as well in different diaspora hubs. How do we tackle a lot of these issues, and how do we as a community start to actually think and operate as a nation, as not just not as red or blue or orange, but also working sort of as a nation? How do we move forward? We Guru da asra la ke ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸਿਵ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀਆਂ. You can speak to a lot of, you've seen that first, and you mentioned Baaz being banned. Ontario Gurdwara's committee's page, Instagram page, has been permanently deleted just a few weeks ago. So when we're facing censorship like that, how do we organize in this today's social media age, and how do we move forward from a Siddhantic perspective? I think it's a really big question. There's a lot there. But I think ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ foreign interference ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, we can't use the forest for the trees. And even when we're taking the incidents and connecting it back to foreign interference, we have to now step back one more time and understand that foreign interference is one tool in the Indian state's kind of toolbox. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਫॉर ਅਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ is understanding the response to foreign interference
is to continue in our seva and our advocacy for this. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਐਸੀ ਮੰਨੋ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸਮਾਏ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਸਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਸਵਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲੇ, ਉੜਦੇ ਕੋ ਉੜਦਾ, ਜੀਵਦੇ ਕੋ ਜੀਵਦਾ ਮਿਲੇ, ਮੂਏ ਕੋ ਮੂਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਈਏ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਕਾਫਲਾ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ, ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਫॉर मी in terms of confronting Indian interference, that's the first and foremost the most important thing. ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ is a lot of what we're talking about is on the level of narrative. When they're trying to demonize us, say that we're extremists, we're violent, we're X, Y, Z. Our response can't come out of self-censorship, it can't come out of this self-consciousness or a defensiveness. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚੌਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। We have to be able to transcend that, and when we're responding, the tone of that response needs to be rooted in arc. ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। We don't need to try to defend ourselves or justify ourselves and explain our existence. We need to be in this world. ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੀਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਕੁਛ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ and start moving forward in that way, and this idea that we can't expect anything from anybody else. ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, that is the only way forward of actually building our own institutions, and that's going to start from initiative. When we actually start walking on this path. ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। Everybody has a certain skill set, a certain interest, and there's a gap in institutions or Panthic Seva. And where those two things overlap is where everybody needs to focus. Not all of us are going to do the same thing, and none of us can do everything. We need people with proficiency in certain skill sets in certain areas to function. Ek paase tusi apna mal lo jehdi apni zimmewari hegi hai. Start walking on that path, and we start to see this idea of parallel movements, parallel institutions and structures that work kind of cohesively and towards each other. So I think the crux of what I want to say, that the main thing is initiative. Maharaj de charna ch ardas karke tur lagao, everything else kind of flows out of that. मैं भी बस इन्हें reiterate ही करूँगा
कि जे सिखां नूं कुछ बचा सकदा तां सिक्खी बचा सकदी है। सो जे आपां पंथ वास्ते कुछ करना चाहते हैं ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਸੱਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਦਿਸਣ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਤਲਬ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲਸ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਰਜੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। We want to fight foreign interference and start thinking more like a nation. One easy, quick thing is support and invest in the institutions that we already have as a community. Our success will come out of our own institutions. Don't expect anything from government. Don't expect anything from anyone that's third party to the community. Don't expect folks from other communities to save us. Don't expect institutions that may exist that touch upon the issues we're talking about will serve us. Have no expectation on any of that. We have to build our own institutions. We have to invest our time, effort, and money in our own institutions. And we have to make sure they're strong, because if those are robust, then we have a fighting chance as a nation. To Prabhjot's point, not to self-censor us, not to kind of talk within the parameters that are given to us, not to operate with terms that are defined for us. That only happens if we have strong foundations and that we can fearlessly advocate for ourselves. So, just on this, at this table right now, amongst the four of us, we've all come from institutions that are our own, and I think that's what's really important, and that we
offer opportunities to our youth through our institutions as well. I understand that the WSO obviously much more. That's where I spent a lot of my own time, and folks like Balpreet Singh are a testament to making sure that our organizations, our advocacy organizations in this instance, change and reflect the communities it's serving. And so, again, I'll just give the WSO example of our own institution where, what is it now? More than half of the board is female. The average age is under 40 at this point. There's a good mix of folks that are born and raised here and folks that are born and raised in Punjab. And so if you build robust institutions and you invest your time and energy to do that, that wasn't easy. Changing the board or the dynamics within WSO as it's grown over the last 30, 40 years. But if you're willing to put that time and effort into it, you build incredibly strong, very strong institutions that act are seen as a model for organizations across the world. Panth Punjab, the kind of scholarly work that's coming out of Panth Punjab and many other organizations are again something that I wish I could read when I was a kid. Like none of that existed. Like it didn't exist. That was in an accessible way. But we start putting our own work out, start writing for ourselves. That's really powerful. Versus, I don't know, writing up to universities to publish our stuff. We don't need it. We don't need to do that. Like, there's value in that, don't get me wrong, but it comes from building our own powerful institutions first. Again, I gave the example of OGC and kind of the fabulous work that OGC does, right? So, I guess Baaz, again, like a media outlet that speaks for the community, that does investigatory work for the community, that writes for the community, that produces op-eds for the community, does original reporting for the community. Like stuff like that didn't exist before, but if we start investing in our own institutions, the outcomes are very powerful, and that gives us a fighting chance to fight something like foreign interference in this country. Because government's not going to, even if they're aware of it, they're not going to do anything until you force them to. And we brought up some major example quite a few times. The only reason politicians or government felt compelled to actually say something is because the community made noise about it. They forced government to say something. That didn't come naturally by itself. That took monumental effort from various different groups, institutions, stakeholders within the community to force the government to do something. To the point where they had to do a photo op of them sitting around the minister, like a week after, like, we're taking this seriously, believe us. That happens because community forced them to do that. I think we're a little bit more aware of that because we've had the hard conversations like, what the hell, you're not doing anything, right? And so that I think, if you want to start thinking as a nation, it's what makes nations. It's a lot of it is also institutions that are built and serve the community. And so I think we have to make sure we hold on tight to what we have, because that pays huge dividends that we're not even aware of that are going to come down the line. Just a second round of questions that we have, I'll just combine them into one, and then we can also move to closing remarks as you guys finish your responses. The second set of questions is more so on how do we make it painful for politicians, as you had mentioned, and also how do we tackle increasing interference in the nomination process and things like that, be it leadership nominations, local nominations, and things like that. And then also for individuals that are part of local organizations and institutions, how can they stay more vigilant for foreign interference if they've especially made mistakes in the past, given the community-backed organizations somehow weaseling their way into community programming and stuff like that. How can they stay vigilant, and how can we tackle this more locally? That's overall it. I guess so. Do your closing remarks, please. Yeah, okay, I'll try to answer that in the order that was asked. How do we make it more painful? I like to pat myself on the back for being a very painful guy to work, to deal with, especially politicians. What I've found is that it starts with understanding the issue, educating yourself on the issue, talking to folks within the community, and have the bearings to be able to firmly stand on your 2 feet and challenge decision makers and government officials and politicians.
in a way that you don't start weaseling yourself. So it starts with a strong conviction and understanding of the issues. Then it's like, at the end of the day, politicians, as a community, we've formed a bad habit, which I think has changed a little bit over the last little while. We've formed a bad habit of putting politicians on like a pedestal of some sort, right? Like celebrating politicians, like holding it up as like this amazing thing. At the end of the day, their whole job is to act as a liaison between the bureaucracy of government and the public. That's all it is. Like their whole job is to be servants to residents and citizens. And I think if we just, readjust our compass to that again and understand what the North is on this, is that as a community, the power is with us. We are powerful. And politicians only have the appearance of powerful as long as they feel, as it's seen that they have support from community. And so if you want to make it painful for politicians, it's not being shy to voice your opinion. It's not being worried about losing access of some sort. Now, this is I'm simplifying it to a huge extent, but at the end of the day, don't be sycophants, right? Like, don't just think you have to be nice to these guys for just to be close to power of some sort. It doesn't amount to anything. You get nothing, right? Unless you start banging at the door and forcing action. Shame is a powerful tool, quite frankly. If they're failing community, don't be afraid to shame them. Again, Public Safety Terror Report is a perfect example of we progressively got to, okay, it's time to shame them, right? And obviously that doesn't happen. That should be your first response, because that's bad faith as well. But if dialogue fails, if advocacy is not going anywhere, if refusing to listen to you, then you're left with nothing but the power of shame. And that can work on a multitude of different issues. Balpreet could probably speak about this a little bit, but we're talking about the topic of foreign interference, but just another example, the city of Toronto was essentially going against our accommodation laws in this country, enforcing, the start-wearing security guards, it was the beard issue, whatever, those are some issues. Until we actually went to media, made an issue out of it, the government, the municipal government at the time, refused to do anything about it. After we went to media, we made it a big issue, we pushed the issue all the way to the end, we got the accommodation, all of a sudden we saw from MPs to city councilors stand up and try to take credit for it. It really only happened because we shamed everyone, right? So that's just like a very small example, that also then at the national level. Why was the only reason when you got some response from MPs on Biden Indigenous death after the fact was because community forced it. So don't be afraid of using the power you have as a citizen to demand action out of your politicians. And they may hate you for it, they might get offended, you might hurt their egos. At the end of the day, that's their job. Like, their job is to be a liaison for community to government decision making. As far as like nominations go, elections go, and making sure we have good people running, I don't want to be doom and gloom about it, that it's having elected officials a pointless exercise. It's not. We need to make sure we have good people running. We need to make sure we have good people running in nominations. We need to make sure that we have good people considering life as an elected official. The part where it gets a little jaded is we've seen it over and over again. Folks are anchored in community, or have at least projected that they're anchored in community, go on to run. You start seeing the self-censorship when they start running, and then you see them get elected, and then you just see them drift away. And we've seen this over and over again in multiple jurisdictions, multiple levels of government. And the system is kind of designed in a way to punish folks that think for themselves. So it's a tough space to navigate. We've had good politicians from our community, obviously we haven't, but you're going to have a lot more failures and successes. That's just the nature of the beast. Doesn't mean we give up on it, it just means we have to be smarter about how we use our resources. I'm someone who ran for office myself unsuccessfully, but I chose City Hall for a reason, municipal politics for a reason. That's where my heart is. I love municipal issues, but I also understood that party politics will beat it out of you. Like, they will censor you, they'll make sure you don't do anything. And if you go off the beaten tracks, chances are they'll make you an independent. They'll just kick you out of the party.
Municipal politics is, I think, an area of politics where we should encourage more folks in our community to run. We should encourage more people to seek office in municipal politics because, again, you're your own boss and you can more fearlessly serve the constituency or the residents that vote for you because you have an independent voice. And I've seen that myself here within City Hall, working within City Hall. But you're gonna attract the ire of the Indian government there as well. Or just in my case, in my example, I was the most targeted city council candidate in Canada. I'm not even an incumbent, so it's not even like I had a track record that people were attacking me on. And it was purely foreign interference. It was Indian bots and like BJP IT cells that were attacking me. But I also made it a point when I ran. Like, I spoke about the referendum that happened as a candidate. I spoke about Indian interference as a candidate. I made a point of it. I'd rather lose like this than self-censor myself, like, and get a seat just for the sake of getting a seat. Like, what's the point of that? That's just stupid. And so I think we just need to encourage other people to think like that, behave like that, and act in those situations, but then also support them. The third part, I don't recollect exactly what the third question was, but I'll just end with the point that we can't necessarily give up on politics. It's important to have people in these seats. I think expectations of them should be rightfully jaded, but that doesn't mean we give up on them. It just means we have to invest in our third-party advocacy. We have to invest in organizations like the WSO. We have to invest in the knowledge production that comes out of something like Punjab. We have to support our Gurdwaras that are fearless and advocating against causes like OGC. That's what keeps the politicians honest, when those institutions are very robust and healthy. And so I think we have to make sure we continue to support those as well. मैं अपनी गलबात थोड़ा जिहा संखेप च रखूँगा कि मैं लगता जो पिछले सवाल के काफ़ी कवर किया पर इन टर्म्स ऑफ जो साडा पॉलिटिक्स जो सवाल का जो कह लो भी the essence of it is what's our relationship with politics and with the political establishment. And I think ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ there is already this sense of a relationship with external power forces that ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣੀ that we are not trying to find our solutions from an alternative power source ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ So I think understanding our relationship, that there's going to be a relationship naturally with politics, but understanding Panth ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ But I think the main thing which we've talked about over and over again is developing our own kind of independent sovereign institutions, and the 2018 Public Safety Report is a perfect example of that. ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ but that ਗੱਲਬਾਤ very quickly kind of came to an end where there were restrictions where the government was telling us which individuals are allowed to go into this meeting and represent our community and have a conversation. When the Gurdwaras pretty much put that pressure out that none of your MPs are going to be able to speak from these stages anymore, power lies with us and we need to recognize and exercise that power a lot more often. I'm actually going to just go to my final remarks, if that's all right. So, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Spring of 2020 ਛਪੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Raw, A History of India's Covert Operation, the author ਹੈ ਯਾਦਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
एक तो MK धार ने अपनी किताब लिखी है, पर यादिश यादव ने भी किताब बहुत कुछ लिखा गुरुद्वारे च किस तरह बंदे फिट किए सब कुछ। बट एंड दे विच उन्हें जो आज की स्थिति हैगी है ना उस बारे थोड़ा बहुत लिखा जो मैं तुहाडे नाल साझा करूंगा। Given this situation, it was decided that the RAW, while pursuing espionage operations, should also be tasked with successfully executing psychological warfare. Intelligence operations are conducted by rules and operatives are free to apply and use all kinds of ammunition to defeat inimicable forces. कहते कि हुण असीं ये समझ चुके हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिहड़ा है ये भी बहुत जरूरी है। दिमागां दे उत्ते मतलब लगातार हमले करने, उन्हां नूं दिमागी तौर दे उत्ते परेशान करना, ये कहते साडा एक मतलब ऑपरेशन होगा। हुण अज दे समय विच उन्हां ने की कीता है, सो ए फाइनल पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर दा, there is a growing need for analysts in the digital battle space. So digital battle space ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ हैं ना ट्विटर या सोशल मीडिया, कोई भी तुसी सिख पोस्ट पाने हो ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ WSO ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਮੈਟਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਸਟ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 100 200 300 ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਸਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। A proposal has been moved by the government extending immunity to cyber decoys recruited to counter propaganda and criminal activities in the virtual world. For successful future operations on the ground, a decision has been taken to set up a joint counter operations center involving RAW, the NIA, the IB, and the Punjab police. The decision was taken during a meeting of top security officials in early 2019. Also finalized a blueprint to hire the services of retired officers and spies who had served in Punjab during the peak of the Khalistan movement. The aim is to ensure that Indian spies have superior resources to preempt any ISI moves. So, उन्होंने मतलब 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ EMPLOYEES ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। Bikram Singh Patti, so first secretary consular responsible for passport, visa, and consular matters, including OCI cards, Indian nationals in distress, and death cases. So एक diplomat है, कौन है Bikram Singh Patti? तुसी हैरान होगे कि पंजाब दा DIG लेवल बंदा है, IPS ऑफिसर है। पंजाब दा DIG लेवल दा अफसर ऑटो दे विच बैठा है ਤੇ ਉਹਨੂੰ consular official ਬਣਾਇਆ for passport, visa, and consular matters in Indian nationals in distress and death cases. ਕਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਫਲੋਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਸਟਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਟੌਰਚਰ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਉਹ ਵੜ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ DIG ਲੈਵਲ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ equals gangs equals drugs equals ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਇਨ ਥ੍ਰੈਟ। ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪਤੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
कि मार्च 23 मार्च ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਟਵਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ a mob of Khalistan supporters attacked the Indian High Commission in Ottawa in which 2 grenades were hurled at the building. ਕਿ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੀ ਐਮਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੱਸੋ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ NIA ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਿੱਟੇ, ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ OGC ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ BBC। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬ੍ਰੈਕਟ BBC ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਚਾਲਕ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਲਾਤਾ, ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। MPਆਂ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਇਨ ਡੇਂਜਰ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਊਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੀ ਲੀਡਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਕੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਦੇ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਿੰਦੂ ਫੋਬੀਆ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਫੈਨੋਮੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਫੜਨਗੇ। Yeah, so just to reiterate, we ਜਿਹੜੇ example ਯਤੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, this idea of psychological warfare, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਿਆ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੰਜ਼ਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ geopolitical issues ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ we have to take this situation very seriously ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ if you look closely ਜਿਹੜੇ intelligence officer ਰਾਹ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ military ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ bureaucracy ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ So understanding that our enemy is taking us very, very seriously and is taking us more seriously than we take ourselves sometimes. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ 80ਵੇਂ ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂ ਸਹਿਮ ਜਾਂ any kind of anxiety or tension ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟਣੀ ਆ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਸ ਵੱਧਦੇ ਰਹੀਏ So I'll go back to the question we asked at the very beginning. Indian foreign interference is happening in Canada. It's aggressively happening in Canada, from very small incidents to more egregious examples. The Canadian government knows about it. Security agencies know about it. Experts know about it. Opposition parties know about it. And if we as a community want to fight it and want to see action from the government concerning Indian interference, understand that the pressure that we are fighting against is a market of 1 million people, that this government and every other Western government is bending over backwards to try to access. And also geopolitically see as a bulwark against China. For the Sikh community to be taken seriously in that context, and our safety to be taken seriously, our rights to be upheld, will require us to fight for them. Nothing's going to be given. No one's going to give us the benefit of doubt. We will only get what we take. And so, as a community, we have to make sure we start by investing our time, our money, our energy in our institutions, and to start using the muscle we have as a community to make sure our voices are heard in the halls of power. If we censor ourselves, if we turn the other way, if we pretend the issues don't exist, if we play the victim mentality and expect the government to, on their own, start standing up for us, we will be disappointed. So it goes back to the point that I made earlier. Our job as residents or citizens here in Canada fighting against Indian interference is to ensure that government, irrespective of what party is in charge, knows it will be painful if they do not listen. That we'll make our voices heard. We will make sure they pay the cost politically
in ridings and urban centers that are critical to forming government and holding government. So it really comes back down to us at the end of the day. What are we capable of doing, understanding that, and then what it takes to ensure that government takes it seriously afterwards. So when we talk about interference, understand the solution is in our hands as well. So I just want to make sure that we all walk away with that today, and that when we have an opportunity to speak to politicians, when we cross paths with MPs at an aggregated or at a community event, or elections are probably a year or so away, when they come knocking at your door, irrespective of their party, make sure you voice your concern and you voice it loudly. That is the only currency that decision makers understand. So use that power and use it often and use it loudly. ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ BC 6 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਤੋਂ 4 ਸੇਵਿਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਉਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।